right now, Eddie was taken secretly and dumped in a prison hospital. Not in a hospital, but in a prison sick bay. Right now, Eddie is in a prison sick bay with no justification whatsoever. All right. His Excellency Kyagulanyi in an interview yabaddewo actually Joe kyali mpya nnyo kimanya basinga maybe mugirabye oba nti munagira bana nagiteddeyo ku Facebook pages zaffe ez'enjawulo naye nga yabadde between him and SABC. SABC eyo TV esangibwa South Africa, actually ye TV ey'amaanyi e South Africa era nga erina viewership y'amaanyi nnyo okwetoloola the entire planet. Naye nga interview yadde y'amaanyi nnyo bambuuza ebintu yadde bingi nnyo byenzize okuwa. Actually ngenda sooka njikuwe yonna bulungi nga teri interrupted n'akamu, then ate tumale tugiyiteyitemu katonotono nga tuhiitinga ku ebyo eby'amaanyi nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bye yakonyeeko oba bye bamubuuziza, then n'amala n'akola ki, n'amala n'abaako engeri gy'abiddamu byonna byenzize okuwa olunaku olwaleero mu show eno eya JB Muwonge talk show. Violations in Uganda. Bobiwine is challenging long-serving President Yoweri Museveni, who is expected to run again for the top position in January 12, 2026 polls. So to discuss this, we're joined on the line by Bobiwine, or Robert Kyagulanyi, leader of the National Unity Platform, or NUP. Bobby, thank you so much for joining us. How are you this morning? Thank you very much for having me. I'm fine. Thank you. Well, we appreciate you making time for us. You have announced your plans to run for Uganda's presidency, and this is the second time. Tell us why. Thank you. The news should be why I am running or why I might not run, because I ran the previous election, 2021, and we defeated General Museveni, but the world was watching. While I was put under house arrest, the world was watching while a massacre happened in Uganda, in real time, covered on all international media. And the world watched while the internet was switched off. So while we still have the same military government, the world is also watching. We put ourselves out there to challenge the regime, knowing that the people will vote it out. But the question now is, will the world stand with Uganda, or will the world once again watch the democracy of Uganda continuously be eroded away? That is what we're asking the world. We are out to challenge the regime as a generation. You'll notice that Uganda is almost the youngest country in the world, but still suffocated under an old autocratic regime. So we are putting ourselves out there. The question is, will the world stand with Ugandan democracy? How much of Uganda's problems can be solved as a result of international pressure? As you say, the Holocaust Memorial Museum in the US has issued a warning of possible mass atrocities in the lead up to the next year's election, and you've criticized Western leaders that they're not speaking out enough on Uganda. How much of Uganda's problems can be solved from international pressure? Well, so much of Uganda's problems can be solved by the international community, because largely most of Uganda's problems are enabled by the international community just by tolerating them. Uganda receives a huge amount of support from the international community. The question is, do they know what they are supporting? They are supporting criminality. As we speak right now, my personal bodyguard is being held by General Museveni's son, who is the commander of armed forces. By the virtue of him being son of the president and being in charge of the military, he can commit crimes. He tortured him and recorded him on video naked and shared his picture on social media, but the world is still silent about it. That is what we're fighting against. So if the international community disassociates with the criminality happening in Uganda and stops sponsoring our oppression, that will be the first step to our liberation. What do we now know in terms of what happened to Edward Sebufu, your bodyguard? Well, Edward Sebufu was abducted by the military here, some of them in uniform and some of them in plain clothes but wielding guns. He was missing for 5 days. The military and police denied having him.
But in the middle of the night, General Museveni's son, who is the army commander of Uganda, came out and bragged about holding him under his basement and teaching him his tribal language, Runyankore. Up to now, the police has not said anything. They said after the general made a statement on Twitter, they cannot say anything. All the institutions are subdued, the parliament, the courts of law, and all other institutions of state. So right now, Eddie was taken secretly and dumped in a prison hospital. Not in a hospital, but in a prison sick bay. Right now, Eddie is in a prison sick bay with no justification whatsoever. What are your plans or priorities in terms of should you be in a position to govern Uganda? What would your action plans be? The first thing would be stopping impunity and returning the rule of law, making everybody free before and under the law, where nobody will have to fear repercussions of speaking truth to power. We want to stop corruption. Our biggest problem is corruption, where we lose 10 trillion shillings, almost, a third of our revenue collected is being stolen by those in power, and that impedes development, it impedes infrastructure, it impedes the healthcare system and the education system. So we want to crack down on corruption and have that money that being stolen rechanneled to sectors that benefit the country, which is infrastructure, which is healthcare. We have a sick healthcare system where our political elite do not use our healthcare system at all. They treat their loved ones and families from abroad, their children study from abroad. So we want to return sanity here, end corruption, and make sure our country functions once again. Your country's government has accused your party, the National Unity Platform, or NUP, of playing victim here and even staging certain kidnappings for political gain. How do you respond to the accusation that you may be sowing divisions in your country? Well, this is very unfortunate because all people that have gone missing, whoever has shown back again, have shown up again, they have shown up in a military court, they've shown up in military barracks, and others have shown up in police stations completely tortured. So I wonder whether we can abduct ourselves and then detain ourselves in military installations. Many of them have never shown up again. Many of them are still missing up to now. So any claim that we abduct ourselves is really, really unfortunate. Let's talk the upcoming Youth Council elections. This will be on the 12th of June as part of the journey to the main 2026 elections. How much do you see this offering a platform for young people in Uganda to speak? Like having told you that Uganda is the second youngest country in the world next to Niger, we have a bulk of young people. More than 85% of our population is younger than 35. So majority of our people are youth. Even though we are under, very, very serious state control, where we as a political party are actually not allowed to go and organize. Even the last time that our young people, the youth of our party, were holding a press conference, our party headquarters were surrounded to impede that. On the side, the ruling party is busy going around the country trying to converse support. Lucky enough, the young people are all eye-opened. So yes, we are organizing under the circumstances, under operation, in running battles with the police and military, but to try to reach out to young people and also using social media. We are ready for the youth elections because we know that after sweeping the youth elections, this will galvanize and empower the young people and motivate them to go for next year's general election, which we are sure we are going to win. The question is, will the world stand with the people of Uganda to ensure that what they choose is what happens in their country? Well, as the world watching, do you think Uganda can convince us that democracy rules there? 80-year-old President Yoweri Museveni has ruled the country for 40 years. Well, democracy is possible, but democracy dies in the dark. Democracy dies in silence.
On this very continent of Africa, there was a man called Robert Mugabe who ruled Zimbabwe for so many years and went way into his 90s. We know that if the world stood together, Zimbabwe would have been liberated much earlier. Now it sank even deeper in the mess. You saw that the Gambia had a dictator called Yahya Jammeh, but he was voted out. So it is possible to vote out dictators if the world stands with the populations of those countries and ensures that what the people decide is what happens. It's unfortunate that many dictators have turned elections into rituals at the watch of the world. We can save Uganda from that, and that Uganda would be a marking scheme for the rest of African countries that are yearning for liberation and freedom and real democracy. Well, thanks again for your time, Bobby. We appreciate it. You have a good day. Thank you very much for having me. Our pleasure. That was joining us on the line, Bobiwine. All right. Interview njagadde njikuwe nga teli interrupted nga si kutuddemu yadde okubaako kyenkugamba nga omukulembeze waffe ali mu kutaanya ensonga. Of course bamubuuzizza ku bintu bingi ebyenjawulo, bamubuuzizza ku youth elections, bamubuuzizza ku kya Eri Mutwe, international community eyambye etya kwesimba mu 2026, ebyokwewamba. Nja actually kantandikire ku kintu ky'okwewamba. Ndowooza basajja mmwe ne bakazi mmwe abali ku video eno abali ku show ya JB Muwonge Show mulaba propaganda kikyasobola okukola. Kyolanga kiba kya buvunaanyizibwa buli wowulira ki propaganda ekitusiigibwa nga tekiriko mitwe n'amagulu okuvaayo n'okikuba n'onnyonnyola abantu. Kati olaba ekibuuzo kino imagine kiva mu mukyala ng'ono. Lwaki? Because babiwandiikako mu mawulire gaabwe aga Naire Post, NBS ne babyogerako, international community neepiikingamu. Kati His Excellency bamubuuziza nti naye likimwegamba nti mwewamba. You know, mwewamba musobola oteekawo obuuyo buyandi here and there. His Excellency n'amugamba nedda. Buli gwe bawambye, buli gwe babuzizzaawo, agenda okukomawo, akomerawo ng'ali ku poliisi. Ngali mu buzibu bw'amaanyi nnyo, akubiddwa inato kya Max, akomawo nga poliisi yemuyina, akomawo nga bitongole byakwerinda bye bimuyina. So ki propaganda mulaba kisobola okukola. Of course president ekibuuzo kyakizzeemu bulungi nnyo era amugambye ni brief nti nedda buli baganda bafe ababuzibwawo bagenda okuddamu okulabika balina obuvune ng'abatulugunyiza. Abamu bakomawo ng'ate basangiddwa bali ku poliisi. Naye kwe kumubuuza kati ate kutuba nga tofewamba tusobola tutyato okwewamba ate ne tuweesiba. Olabira ddala nga tekikola kinga tekigenda. N'ekyo kipropaganda bannange mukikube nnyo. Olw'ensonga bana basajja Museveni omu ne ttiimu ye. Museveni naye seba ayina bamulongoosereza erinnya mu international community. Ateekamu ssente empitirivu nnyo mu BBC ayinayo abantu. Kiranga president waffe ye kuba ye nti ayina omukisa ate munene nnyo. TV zimuyayanira buyayaniza era mulabyeko ku DWTV olunaku olwaleero. Interview nayo ngera giba waako olunaku lugenda kuba lwanca. So point yange eri nti mukube nnyo bi propaganda buli wowulira nga Lumusha natandise okwasama, buli wowulira Flanga Shumba nga atandise okwasama, abe mumanya abo aba dedicated okusiga NUP enziro. So ensonga ya international community kibuuzo ekyo president waffe naye akizzeemu bulungi nnyo kuba mukazi amubuuziza naye waayi owooza nti no international community naye esobola tuyambira, esobola kuyambirawo Uganda. Ko president kumugamba nti nedda international community eyimirizaawo Museveni in one way or the other. Museveni afuna ssente empitirivu nnyo. Bino just ndi mu bijabula okubiddamu mu Luganda olw'ensonga president akoseza Luzungu. So His Excellency n'amugamba nti nedda international community weerekeraawo kolagana ne Museveni. Ne balekeraawo mu recognizinga because he's an election thief. Ne balekeraawo mufandinga. Actually bana abasajja bane special abeeru bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuyimirizaawo Museveni.
sente ze bamuwa, ebyokulwanyisa bye bamuwa, training abamagye ze bafuna okuva mu America, imagine Muhoozi n'atulugunya n'awamba n'atulugunya n'avaayo ne yeewaana n'avaayo n'apostinga about okutulugunya n'ateekako n'akagambo ate munankola ki. Then n'osanganga abasajja aba European Union, abasajja aba America, abasajja aba South Africa sebo bali mu kubonga naye. Kiba kitegeeza ekyo ekikolwa kyava okukola naawe ogenda mu visiting omukwata mu ngalo okusindika naye amannyo. It's like tokirabamu buzibu era kiryoka obeeranga amukubiramu sitampu agenda mu maaso n'okubatulugunya ffeno tukukonderamu mwana waffe. That is it. Mulabe ebikola ebyo, then disassociate yourself with the guy. Mumuboole. So president ensonga eyo agize mu bukosi bulungi nnyo. Ensonga ya youth elections mwena mujjukire nti nno akalulu kavubuka kabindabinda. Wadde nti regimu yeekoze omulimu gw'amaanyi okulemesa amaloboozi g'abavubuka genda mu maaso. Ekoze omulimu gw'amaanyi okumakinga sure nti NL launch bagikola ki tebagikkiriza genda mu maaso. Mwalaba the official launch of the youth protest vote, amagye agayibwa ku kitebe Makerere Kavule. Amagye agayibwa awo singa Mabirizi complex yali ekutta omuliro gali gasobola bungi oguzikiza within 1 minute nga gali gati. Okitegeera. So efubye nnyo okulaba nti message eyo eya protest vote, message ya kalulu kabavubuka tebakkiriza bana Uganda bafune information ekyo. Wabula tusiba tubagamba nti you guys omukisa gw'ofunye okwata microphone n'obaako byogera message giyiseewo. President y'omulimu agukoze kati yuno ku TV eno ojja musanga ku SABC, omusange ku Al Jazeera, omusange ku DWTV, omusange ku NTV, omusange eno, omusange ku press conference nga sigamba nti nali mu kunyuya mpira Man U Arsenal. Nedda. Wabula nga ali ku nsonga egi emu ya kukyusa ggwanga. Ate nno munange nga sigamba nti nno ali bubi. Nedda. President waffe ali bulungi nga ne wasalawo n'agamba nti nno ebyokubonaabona bino kuba omusajja oyo abonaabona gwe. Kitegeera. Ne waakera ku makya n'asalawo nti nno mbivuddemu ndirakisinze nga tajoyininze oba nga takyusa wala bugambi mbiwummudde. Obulamu bwe buli steady, buli kimu kisigala, buli kimu kitambula bulungi. Neno omulaba nga ate ye munnange yavuddeyo ng'ali ku front line. Yali mutulwanirira. Yali mu amplifying amaloboozi. So yo mulimo gwagukoze. So kati kiri eriffe. So ensonga ya muganda waffe eri mutwe naye aginnyonnyodde bulungi. Of course eri mutwe abasajja bakyamugaanidde ali mu Sikibe ya Masaka prison. Mujjukire nti babubi nnyo bamusibako empingo eno bazirinnyako, bamusiba amagulu ne bamusiba emikono ne bamusiba kantuntunu ne bamuyira amazzi waterboarding. Kugamba bamukola ebikolo birungi nti empingo zibamusiba ku mikono zayuza skin eno ebyuma by'empingo ne bituukira ddala ku ggumba. So president of course yagenda omukyalirako luli ng'atintima butintimi bw'ati naye ate nga otunulira eddwaliro lyalimu likabya n'amaziga. Kibula nga bwe yavaayo yagamba nange tusabire edi, otherwise bw'atava mu kkomera kufuna bujjanjabi bw'amaanyi twandimufiirwa. Kibula nga his excellency agenda mu maaso n'okwamplifyinga amaloboozi ku platforms ez'enjawulo ku nsonga ya muganda waffe eri mutwe akirewo ekivumbi n'abaganda baffe bonna abala kuba si ye yekka aliyo bayitirivu nnyo. So interview yeeyo nagikuwadde ku Facebook, ngambye ne ku YouTube wano kanzije njikume ba community members abatayi ku platforms ziri endala gye nteeka obubaka. Suubire buli kimu okifunye bulungi. Of course mu Luganda sobola kubiddamu nga president wabinnyonnyodde mu Luzungu kuba alina engeri gy'aluwoomya Bobiwine. Naye nga of course this is the Muwonge Talk Show. Leero ngambye kankuleetere ku interview eno. Ngenda kuleetera ku gye yabadde nayo ku DWTV
manyi lwaki nzireeta munange kigenda kuba kizibu zisanga ku platforms ez'enjawulo oba ku TVs ez'enjawulo. Zino TV nnene nnyo kati nga SABC, nga mawulire nga NTV, mawulire nga NBS, nga BBS gandibadde gafunayo slot mu mawulire gaabwe ag'essaawa ebbiri ne ga highlightinga ku nsonga president z'akoze on international stage. Naye simply because the mainstream media eri compromised, tojja kusangayo interviews nga zino. So kyetuva tuzireeta nenzigwa ku Facebook. Actually nagikuwadde ku Facebook awo emisana sorry, nagikuwadde ku Facebook awo emisana nga bakagimaliriza. Then YouTube yino, TikTok already gyeri. Yeah, ne wano gisharinge nnyo. Alright guys, bagala nnyo. To them in the next episode.